guys, siseni mkoaje? Hopefully mko poa, mko fiti. Kama da, I'm going to take you on a house tour, on a bedsitter house tour. Actually hii ni ya besti yangu, and I was like, mama, I just like how you have arranged your house. May I take a house tour of this place? Na akasema, why not baby girl? Mimi ni nani? Nikaamkia mapema na asubuhi to take this content for you besties, to give you an idea of what you can decorate a space. Juu inakuanga very hard sometimes. Unashindwa what I'm going to use, nitafanya nini, but all is sorted besties. And kindly, if it's your first time in this channel, karibu sana, welcome to this channel where it's more of content based on lifestyle, music, house tours, travel. Zitaje tu kwa list. It's ni kama supermarket, ni kama mall. What you want, it's what you choose. I don't want to take a lot of time. Gang, when kutoka 1 subscribers to now we are about 8,000. Mine it's just kisses, sending warm kisses, tight hugs, dust, love for you besties. Continue subscribing, liking and share this video. Don't skip the ad besties. Tafadhali, that's a way of supporting me. Okay, sweetheart, let's enjoy the tour. Hey, so hapa this is the entrance, and analipa 8,000 around fedha. Entrance, I love this mats, viatu. Then there is this mustard yellow, brown, orange and white. Yep. Hapo ndo the door. I like this. So easy roads ni alijiwekea. Yep. Alijiwekea hizo hapo. Tukitoka hivi tunakuja hivi. Hapa ni dressing table. Kwa hivi chini ameweka viatu, kuna hiyo pasi, you can see some glasses over there. And what about I like this place ni eti hajawekanisha vitu mingi. And then there is some makeup. Definitely mnajua madem na makeup. So kuna makeups over here, mafuta ya kujipaka, blah blah blah, shower gels, hivo, sprays. And then there is a Bible, wow, calculator, pasi yake. That's it. So by kwa umbali, this is how the dressing table, not a dressing table, but the makeup table inakaa hivo. And then there is this kio iko hapa ya kujiangalia. And then that's me, nimevaa hivi a trouser. Not a trouser but a skin tight with this top, a blue top. Blue, it's my color. Hapo hiyo ndo kio yake, and I like it. So hivyo ndo iko. Comment if you like the makeup table over there. Hii alibai isli. So umbali akaeka wallpaper art na ka hivyo. It's bluish, whitish, black and yellow still. She loves yellow. Then kuna this artificial plants. Wow, alibai hii pia isli. Angekuwa hapa hivi angeniambia ni how much, but currently ako job kwake, so ameniachia nyumba I do the house tour. Yeah, she's going to open up her job. Karibu, let me make this dolly. So hapa ni kaka sitting room. Tumekuja kwa sitting room, entertainment part. Kuna dollies, she loves dolls like I do. Kuna hii bado artificial, a deco, not deca, kana kaka plant. And then kuna aka kingine kadoli. And then there is this decoder, Go TV decoder. And then I know what I like about this, nikakuweka. Wow, check that besties. I like this, kanaka cute sana. And besties, have you registered for your line ama yako ilifungwa? Comment down below kama ilifungwa na huku register ama bado register.
comment bado kama bado umeregister. So she has got this 32-inch TCL screen. Then hapa ndo kuna dirisha. So the thing is that hajaweka sheer white, so that's the only thing I think she should just put a sheer. Same case to the door, but mostly anakwanga amefunika na kwangi kwa nyumba. Mimi nimefungua so that kukwe na lighting as I take this video. So from the door halfway that way, mpaka hivi sasa, it's the entertainment room. And then kuna hii part inakaa hivyo, and make this kind of brown whitish carpet. So hapo kuna kiti yellow in color, red in color, sorry. And then kuna hii yenye kwa hapa hivi gray in color. So she has got 2 seats, basic besties. And kwa hii seat ameweka this white pillowcase cover yenye ni fluffy na ingine iko papo hivyo. And I like this space, as in kuna space kubwa sana hapa hivi, and it's so awesome. Kuna bado kadoli hapo, and that's it besties. So tukitoka hapo hivyo kwa kitu, tuende hapo hivyo juu. Amenunua this wall art. Kuna mtu uleta hizi ma wall art hapo karibu mahali anafanyanga job. So that's it, akanunua. And one thing is that mwenye hii nyumba ni the same tu na mwenye nyumba ya kwangu. Masai shuka, ile time yenye ana watch anajifunika tu. These now my keys besties. Sijui tuende hivi ama tuende hivi, chatu tuende hivi. Hapo kuna light iko hapo. We go to the bed. Yani the bed it's another one. Hii bed yake inakaa fiti sana. And then the duvet inakaa tu poa. Yes, so nafaa kona inakaa hivyo, the duvet and the bed, and it's so hard. Ni ile mahogany. Akona pillows over there, and I like pillows a lot. And then tena kuna space ingine hapa. You see how spacious this house it is. So hapa after the door on my right kuna this place mali naeka nguo, dustbin, and then it's kind of like a workplace. Then hapo hivyo kuna dirisha pia. Hiyo dirisha ni ya ukipika at least unafungua. And then hapo hivi kuna sink, maji na kuanga huko 24/7 as you can see, na it's clean water ya Kanjo by the way. That's it, ya Kanjo, so atunanga sisi shida ya maji. Hapo hivi kuna rack ya utensils. Yeah, she doesn't have a lot kwa sababu ako peke yake, she's single. So and hana mtoi, that's it. Alafu hapa kuna vyombo sasa. Malimeka progress yake hivyo, eggs, and then the table. I like it. Mahali anapikia. Wow. The non-stick pots. Alafu huko juu kuna kaa hivyo. Hii design yake iko too fiti, plus the color it's just wow. And then ameka box yake ya TCL. Mtu atupangi box juu lete mwenye utahama, utajiongelesha, and you have to, and they are so delicate. And you can see hapa hivi besties kuna a space. Love tuende huko. Yeah, after the bed hapa ndo naeka nguo zake. Then kuna this shoe rack. Yeah, I had to wash my flashlights. So kuna shoe rack hapa ndo ameweka viatu zake. Wow. And then the handbags. It's the handbags for me. Nana venye iko. And then kuna for the sun, for the beach. Hiyo kofia kwa hapo. Yeah.
So that's it. Hapa, welcome to the shower, and this where ana place nini yake, viatu zake za kuingia kwa shower, and iko juu. Na definitely hata kama maji inakuanga 24/7 lazima tu atakuwa na that super drum juu maji kipotea, and that's it. Hivyo ndo kuna kaa. It isn't a lot, but iko spacious. Iko spacious vizuri. So let me just take you on a quick tour. Haraka. Viatu. Wow. At this far end, bed, that, can see like haina vitu mingi zenye it's unnecessary. Hako tu na vitu zenye zinafaa kukua kwa nyumba. Wow. Comment down below and tell me what you like about the house. Is it the amount? Is it how she has decorated? The rent, I mean. What in particular imekufurahisha kwa hii nyumba? For me is how she has played with colors. Yeah. For me it's the colors. The color plus the bed, everything. Basically, that's the end of the video. Hope umeenjoy. You've watched it until the last bit na huja skip ads. Also, enda kwa the next video yenye itakuonyesha hapo. Okay, bye.